statement I should again want to start from the beginning. ठीक है, so that's how you create your custom enumerator. Now let's come here. Previously I was using the get enumerator, right? Now what I'll do is I will return new my custom enumerator. ठीक है नहीं? अब मैंने अपनी कलेक्शन को एनकैप्सुलेट कराया एन्यूमरेटर में और उसको मैंने रिटर्न करा दिया. ठीक है नहीं? हाँ, बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं करेगा. जब आप एन्यूमरेटर गेट एन्यूमरेटर करोगे तो ऑलरेडी आपने एडिट डिलीट रिमूव तो कर चुके हो. यू आर जस्ट कॉलिंग द एन्यूमरेटर मेथड. ठीक है, बट अगेन आवर इशू इज नॉट फिक्स्ड. इशू क्या था हमारा, अभी भी ये कब तक चलेगा, लेंथ तक. लेंथ तो 8 ही रहेगी, हमें चलाना कब तक है, तो काउंट भी पास करा दें. इट्स बेटर वी पास द काउंट. इंट काउंट, इंट काउंट. So our logic should change to. अब जितने भी उसमें एक्चुअल आइटम्स हैं उतनी बार चलेगा. समझ आया नहीं? तो ये था आपका कस्टम कलेक्शन. ऐड मेथड देखा, रिमूव देखा, गेट एन्यूमरेटर देख लिया. आई इन्यूमरेबल इंप्लीमेंट करना आ गया आपको, आई इन्यूमरेटर इंप्लीमेंट करना आ गया आपको. इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है. If you want to provide for each functionality to your collection, you must implement I enumerable. I enumerable in turns implements I enumerator. So either what you can do is you can return the enumerator method of your primitive collection, or you can create your custom enumerator. How will you do that? By implementing I enumerator. What things are there in I enumerator? I enumerator contains 3 properties. First is one method move next, which will either return true or false depending on whether I can move forward in the collection or not. ठीक है. Then there is a current method. Current will return the current index that is being pointed to by the enumerator. And there is reset, which will actually reset the current index to -1 so that the for each should start again from the beginning. Okay. अभी हमने एक चीज देखा यहाँ पर. यहाँ पर अभी एक और सिंटेक्स की बात करते हैं, कलेक्शन में ही बात कर रहे हैं तो दैट इज इंडेक्सर. वी हैव सीन दैट इन एरेज वी कैन एक्सेस आइटम्स लाइक एरे एंड इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 0 1 2. हाउ विल आई प्रोवाइड दैट इंडेक्सर फंक्शनलिटी टू माई कलेक्शन? राइट नाउ आई हैव जस्ट क्रिएटेड कलेक्शन. कैन आई डू समथिंग लाइक माई कस्टम कलेक्शन 0? आई कांट डू इट. व्हाट्स द एरर? Cannot apply indexing to expression of type because my collection is not enumerable yet. How will I implement that? I'll write indexer and press tab twice. So this is the code snippet for indexer that is given to you by .NET Framework. See it again. Indexer tab. Yeah. So returning object this. This refers to the current instance. Int index. It is saying that give me integer index. I'll return to you the value for that index. Internally what I'll do is it will return my custom array return. I don't need a set. नहीं, एक से ज्यादा इंडेक्सर रख सकते हो. अभी दिखाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड चेक. वहां से तो यूजर कुछ भी पास कर सकता है. इफ इंडेक्स लेस देन काउंट ओनली देन रिटर्न दिस. एल्स थ्रो न्यू एक्सेप्शन थ्रो न्यू एरे आउट ऑफ बाउंड्स. Index out of range exception. Index
Okay, without parameter I'll pass. Throw new index out of range exception. Okay, right? It will automatically throw, but if you want to throw your custom exception, you can create, you can throw your custom exception as well. Okay, so this is how it works. Now he's saying that can I have some one? Can I have more than one indexer? Yes, you can have. बिल्कुल नहीं होता, पैरामीटर तो होता है. तो मैंने उसको स्ट्रिंग पास कर दिया, अब वो वैल्यू चेक करेगा. ठीक है ना? इट विल चेक फॉर दैट वैल्यू. इफ दैट वैल्यू एग्जिस्ट इट विल रिटर्न दैट. तो उसके लिए आपको कस्टम लॉजिक लिखना पड़ेगा. तो आप यू कैन हैव n नंबर ऑफ इंडेक्सर्स, डजंट मैटर. इनके इंडेक्स के पैरामीटर्स अलग हो. ये अभी 0 1 2 ले रहा था. दिस विल टेक अ स्ट्रिंग. One can take maybe double, decimal, float, whatever. Signature can change and you can have n number of indexes. Like we have for, for multiple collection we have got this indexer where we can pass in either index or a key. ठीक है ना? Clear है? Like in dictionary, you don't have an indexer. You have indexer, but indexer takes a key, not the index. क्या है नहीं? देखा था ना HTML में हम लोग की पास करते थे, तो वो की है. तो आप इंडेक्सर इम्प्लीमेंट करो, आपकी इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल योर्स, वट एवर द वे यू वांट. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? तो फटाफट देखो इसी को मैं जेनरिक कैसे बनाता हूँ. So it will be I enumerable T now. So what I have done is I don't know that what will the type be. ठीक है ना? जहां जहां मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है there I'll use T. Wherever I used object, in that place I'll use T. T is basically anything but a template. There are some changes that I need to do is I can't pass a null value. What I have to do is I need to write a default of T. This default is the keyword that is provided by .NET Framework. Default is it will return the default value of that type. So for integer it is 0, for string it is null. Okay. Similarly here I need to pass a default T. Okay. Any doubt? T. T. Okay, more changes that we need to do. We'll come back to that. First of all, what is T? You can constrain T as well. There are two things. One is restriction or constraint. Restriction means I can restrict my T to a particular type. Suppose I have created one interface, my interface, and I want T to be any child of that interface. I want T to be any type that is actually implementing that interface. So for that what I can do is where T colon I test, where I test is my interface. Generate new type, kind interface. Okay, it has created one. Okay, so now the T can be any type that is implementing iTest. So this is a constraint that I can do. Right now let's do without it. The error it is saying is interface member, see, IEnumerable out T dot get enumerator is not implementing. It is saying IEnumerable out T. Why it is saying out T? So there are two things, in T and out T.
Okay, for that you have to study more about covariance and contravariance. I told you what I have asked you that you have to read about that. कितने लोगों ने पढ़ा है? What is covariance? Covariance. So is out a covariance or a contravariance? Let's put it that way. Interface I numerable out T, is that covariance or contravariance? Covariance. What is covariance then? Covariance means out parameter is that or contravariance go in or out. Contravariance? Object or. Who can explain? Awesome. Covariance means you can take parameters which is child. Contravariance? See here, there is no point if you are not able to study at home. There is no point continuing the classes. आप लोग इतनी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हो. Not my responsibility but yours. Okay. So this is the enumerator that it should implement. I enumerable T dot get enumerator. This is the enumerator. You can see the difference. It should be I enumerator T. That's it. And I can't use this my custom enumerator now. My custom enumerator, I will create one more enumerator, generic. It should be of type T. Implement that. Create class. This is my class. Okay. And what should be there? Let's copy. So क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? T array, anything else? T current. So आपने क्या देखा कि we are not using object anywhere. Wherever it is object, we are replacing that with T. ठीक है ना? So I enumerator T cannot implement method from interface. Return type should be system.collection.I enumerator. क्यों बोल रहा है ऐसा? क्या चाहिए हमें? I enumerator T. Actually, my custom enumerator should implement I enumerator T. अभी क्या बोल रहा है? Object is not implemented. कौन सा method implement नहीं है? Saying current we have already implemented. We have implemented move next, reset and current. It's saying T current. Do I have T current? This is my. So it just implemented this dispose thing and I enumerator dot current. So I need this. Actually इसको ये चाहिए. I enumerator T के अंदर it needs an object. What if I pass T? This implicit one. This will work. Should it?